Thì Đức Phật kính thưa đại chúng, sáng hôm nay chúng ta sẽ thực tập ngồi thiền khoảng 15 phút trước khi bắt đầu buổi lễ. Mời đại chúng mình chọn một tư thế ngồi cho dễ chịu, thoải mái. Mình cố gắng ngồi lưng vừa thẳng, hai vai thả lỏng, trở về với hơi thở, buông thư toàn thân. Good morning, dear Sangha. We will be practicing 15 minutes of meditation before we begin our service this morning. To begin, please find yourself a comfortable posture, sitting with your back straight and your shoulders relaxed, returning to your gentle in-breath and out-breath. Khi mình thực tập ngồi thiền, mình trở về với hơi thở. Mình theo dõi từng hơi thở ra vào. Nhưng mình đừng có ép hơi thở và cố gắng kéo cho hơi thở nó dài. Mình cứ để hơi thở tự nhiên. Nếu là hơi thở dài, mình ý thức đây là hơi thở dài. Nếu là hơi thở ngắn, mình cũng ý thức đây là hơi thở ngắn. As we practice meditation, you return to your breathing. You just need to allow yourself to breathe naturally, not forcing or extending your breath, but just recognizing. If it's a long breath, you recognize this is a long breath. If it's a short breath, you recognize this is a short breath. Sẽ bắt đầu buổi ngồi thiền với 3 tiếng chuông. We'll begin the meditation with 3 sounds of the bell.
Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Hơi thở vào, hơi thở ra. Breathing in, I know I am breathing in. Breathing out, I know I am breathing out. In, out. Thở vào, tôi ý thức toàn thân. Thở ra, tôi buông thư toàn thân. Ý thức toàn thân, buông thư toàn thân. Breathing in, I'm aware of my whole body. Breathing out, I calm my whole body. Aware of body, calming body. Thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười. Tâm tĩnh lặng, miệng mỉm cười. Breathing in, my mind is calm. Breathing out, I smile. Calm, smiling.
Thở vào, tôi an trú trong giây phút hiện tại. Thở ra, tôi ý thức đây là giây phút đẹp tuyệt vời. An trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Breathing in, I dwell in the present moment. Breathing out, I know it's a wonderful moment. Present moment, wonderful moment. Thank you for your practice this morning. Please release your legs and massage before you stand up. Và xin nhắc đại chúng vì nào có cell phone, xin tắt cell phone hoặc chuyển qua chế độ rung để giữ cho đạo tràng được thanh tịnh và trang nghiêm. A reminder for those who have a cell phone to please turn off your cell phones or set it to vibrate mode to keep the atmosphere of the ceremony serene.
and so come. Please pass the sutras. Turn to page 0. Trong hương đông sóng nhà mười phương, nguyện nguyện kết đức niết từ vô lượng, cầu cầu xin chúng ta thay chúng con vầng vầng khói kết mê lại cúng dường, đạo niệm mau đã lan truyền nơi cùng nơi, nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi, đồng quy kiến quỷ dưới đại sen, dân hóa tương tự kia màu tha tươi cần, đại quang minh son huy hoàng trang nghiêm, hơn 10 phương điều nở hào quang an lành, nhiên đạo uyên truyền soi khắp cùng quần sanh, phần đạo đồng cùng nhau từ tình ta mau biến thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cho khói trầm thơm kết thành mấy năm sắc dâng lên khắp 10 phương, cúng dường vô lượng bổn vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng, nơi phạm giới dung thâm kết đài sen rừng rỡ, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ sinh mọi loài chúng sanh, từ bỏ cõi lãng nguyên theo đường giới định tuệ quay về trong tỉnh thức. Chúng con kính dâng hương lên bùn và chư vị Bồ Tát. Hôm nay nhân ngày phần nhâm niết bàn, đệ tử chúng có một lòng chí thành, đêm trước tam bảo chí thành đảnh lễ hương cúng dường, ba nói vô thường trì tụng kinh chú xưng tán hồng danh, công đức cầu nguyện cho thế giới hòa bình chúng sanh an lạc. Lại trong pháp duyên này chúng con hôm nay cầu siêu cho các vị chư hương linh. Lê Anh Tuấn pháp danh Thiền Tú, Nguyện Thị Nhân pháp danh Diệu Nham, Nguyện Thị Nhung Đỗ Thị Luyện, Phạm Hoàng Anh pháp danh Từ Tâm Nguyện, Nguyện Đức Thọ Tăng Đức Thọ, Hồng Thảo Tâm, Nguyện Thanh Hậu Đằng Bích Nha pháp danh Nguyện Minh, Trần Thị Việt Cương, Nguyện Văn Lành Lâm Thị Úc pháp danh Từ Chiêu, Lâm Huy Lý Vì Đông, Lê Hồng Phúc pháp danh Minh Trường, Nguyện Thị Xuân Lan, Dượng Thị bốn pháp danh Như Đất,
Trần Văn An đi vò tấn quan Salina hứa Suzanne Trần Pháp Nhân Diệu Xanh Jimmy Nguyễn Pháp Nhân Minh Đạo Lễ Văn Chỉ Pháp Nhân Định An Lễ Văn Uấn Lễ Thị Mai Nguyễn Thị Nhớ Pháp Nhân Diệu Phẩm Hằng Thị Hương Pháp Nhân Diệu Viên Steven Zinkowicz Pháp Nhân Đức Nhẫn Bùi Thị Trầm Pháp Nhân Diệu Hiền Quyền Tánh Thành Lý Bảo Cảm Pháp Nhân Minh Hiền Lý Tâm Thừa Diệm Thì Lý Đặng Thành Lý Đặng Tiêu Lý Vi Sinh Lý Vi Thắng Lý Vi Đông Michael Lý Nguyện tất cả chư hương linh nương nhờ Tam Bảo lần đồng đưa về đây nghe kinh siêu sanh tịnh độ. Lại nguyện cầu an cho chư Phật tử Trường Tu Lý Huệ Bắc Nguyễn Thị Hải Lý Thị Văn Lý Thị Liên Lý David Lý Lisa Nguyện Thị Điệp Pháp Nhân Thanh Hội Đoàn Thị Thúy Phương Pháp Nhân Diệu Mỹ Duy Nằm Huyền Pháp Nhân Diệu Hảo Vũ Chu Như Nường Pháp Nhân Nguyễn Thái Đằng Nằm Thâm Huỳnh Philip Pháp Nhân Những Tiếng Khu Thị Mùi Khu Cẩm Võ Đăng Văn Hệ Pháp Nhân Thiện Từ Phạn Thị Nằm Mai Pháp Nhân Diệu Trinh Phạm Thị Liên Nha Pháp Nhân Nhận Minh Võ Phi Louis Hoàng Hầm Phúc Hồng Thị Thiện Pháp Nhân Diệu Tú Trần Nằm Chiếu Pháp Nhân Thiện Đức Nguyện các vị chư Phật tử thân tâm an tịnh bình khổ tiêu trừ thường đường an lành xa lìa khổ ách nửa mong ngoại đức từ bi quán nhân đạo tràng chứng minh gia hộ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. The one who bows and the one who is bowed to are both by nature empty. Therefore the communication between them is inexpressibly perfect. Our practice center is the net of Indra, reflecting all Buddhas everywhere, and with my person in front of each Buddha, I go with my whole life for refuge. offering light in the 10 directions. The Buddha, the Dharma, and the Sangha, to whom we bow in gratitude. Teaching and living the way of awareness in the very midst of suffering and confusion. Shakyamuni Buddha, the fully enlightened one, to whom we bow in gratitude. Showing the
way fearlessly and compassionately. The stream of all our ancestral teachers, to whom we bow in gratitude. Mời đại chúng an tọa. Please be seated. Kính mời đại chúng mở trang số 3. Trang số 4. Please turn to page 4. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma Sambuddhassa. The Dharma is deep and lovely. We now have a chance to see, study, and to practice it. We vow to realize its true meaning. Nam mô A Đấng Bồ Ma Sư Bồ Ma Thích Ca Mâu A Di Đà. Nam mô Bồ Ma Sư Bồ Ma Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Đấng Bồ Ma Sư Bồ Ma Thích Ca Mâu A Di Đà. Pháp Bồ Ma cao siêu màu nhiệm mà cớ duyên mấy được thọ trì. Xin nguyện đi vào miên tuệ tên tha giáo nghĩa quyền kinh tên địa ban nhà ba la mật đa bồ tát quán tự tại khi quán chiếu thâm sâu. Nhà ba la mật tương diệu pháp trí độ bồng soi tây năm quật điều công Có từ tâm thơ chứng điếu ai sám nhài vượt hết tất cả mọi khổ đau ác nạn gia đại xa lời từ sáng chẳng khác gì không không chẳng khác gì sang xa chính thần là không không chính thần là xa còn lại bốn nguồn kia cũng đều như vậy cả xa lời từ như đây thế mọi pháp điều không không sinh cũng không diệt không giới cũng không xả không thiên cũng không bất cho nên trong tâm không không có sáng thọ được cũng không có hành tư không có giác chỉ tỳ địa tâm vi sao cả không có sa tăng hương vị sở pha sáu trần không có 10
Kính thưa đại chúng, đây là lúc chúng ta tuyên thuyết năm giới. Năm giới là nền tảng cho một cuộc sống có hạnh phúc và có chí hướng vị tha, có năng lực bảo vệ và sự sống và làm đẹp cho cuộc đời. Năm giới là năm phép thực tập chánh niệm, biểu hiện được một cách cụ thể giáo lý, tứ đế và bát chánh đạo, con đường của Bụt, con đường của hiểu biết và thương yêu đích thực, có khả năng đưa tới trị liệu, chuyển hóa và hạnh phúc cho bản thân và cho thế giới. Năm giới mang theo tuệ giác, tương tức là chánh kiến, có khả năng tháo bỏ mọi cuồng tín, cố chấp, kỳ thị, sợ hãi, hận thù và tuyệt vọng. Sống và thực tập theo năm giới là chúng ta đã đi vào con đường mà các vị Bồ Tát đang đi. Năm giới này đại diện cho cái thấy của đạo Bụt và một nền tâm linh và đạo đức toàn cầu. Biết rằng đang được đi trên con đường của Bụt, chúng ta không còn lý do gì để lo lắng cho hiện tại và sợ hãi cho tương lai. Đây là giới tướng của năm giới. Mời đại chúng hãy lắng nghe từng giới một với tâm hồn thanh tịnh, lấy giới luật làm tấm gương trong vắt để soi chiếu nội tâm mình. Đây là giới thứ nhất, bảo vệ sự sống. Ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, con nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác, tương tức và lòng từ bi để có thể bảo vệ sự sống của mọi người, của mọi loài và mọi trường sống. Con nguyện không giết hại, không để kẻ khác giết hại và không tán thán bất cứ một hành động giết hại nào trên thế giới, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Thấy được rằng tất cả những bạo động do sợ hãi, hận thù, tham vọng và cuồng tín gây ra đều bắt nguồn từ cách tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị. Con nguyện học hỏi thái độ cởi mở, không kỳ thị, không cố chấp vào bất cứ một quan điểm, một chủ thuyết hay một ý thức hệ nào để có thể chuyển hóa hạt giống cuồng tín, giáo điều và thiếu bao dung trong con và trên thế giới. Đó là giới thứ nhất của năm giới. Dear noble community, this is the moment when we recite the 5 mindfulness trainings. The 5 mindfulness trainings represent the Buddhist vision for global spirituality and ethic. They are a concrete expression of the Buddhist teachings on the 4 noble truths and noble eightfold path, the path of right understanding and true love, leading to healing, transformation, and happiness for ourselves and for the world. To practice the 5 mindfulness trainings is to cultivate the insight of interbeing or right view, which can remove all discrimination, intolerance, anger, fear, and despair. If we live according to the 5 mindfulness trainings, we are already on the path of a bodhisattva. Knowing we are on that path, we are not lost in confusion about our life, in the present, or in fears about the future. This is the first of the 5 mindfulness trainings, reverence for life. Aware of the suffering caused by the destruction of life, I am committed to cultivating the insight of interbeing and compassion and learning ways to protect the lives of people, animals, plants, and minerals. I am determined not to kill, not to let others kill, and not to support any act of killing in the world, in my thinking, or in my way of life. Seeing that harmful actions arise from anger, fear, greed, and intolerance, which in turn come from dualistic and discriminative thinking, I will cultivate openness, non-discrimination, and non-attachment to views in order to transform violence, fanaticism, and dogmatism in myself and in the world. This is the first of the 5 mindfulness trainings. Đây là giới thứ hai, hạnh phúc chân thật. Ý thức được những khổ đau do lừa gạt, trộm cướp và bắt công xã hội gây ra, con nguyện thực tập chia sẻ thời giờ, năng lực và tài vật của con với những kẻ thiếu thốn trên cả 3 phương diện tư duy, nói năng và hành động trong đời sống hàng ngày. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra. Con nguyện thực tập nhìn sâu để thấy được hạnh phúc và khổ đau của người kia có liên hệ mật thiết đến hạnh phúc và khổ đau của chính con. Con biết hạnh phúc chân thật
không thể nào có được nếu không có hiểu biết và thương yêu. Trong khi đó, đi tìm hạnh phúc bằng cách chạy theo quyền lực, danh vọng, giàu sang và sắc dục có thể đem lại nhiều hệ lụy và tuyệt vọng. Con ý thức được hạnh phúc chân thật phát sinh từ cách nhìn của con mà không phải từ bên ngoài đem tới. Thực tập tri túc giúp con sống hạnh phúc được ngay trong giây phút hiện tại, để nhận diện những điều kiện hạnh phúc mà con đang có. Con nguyện thực tập chánh mạng để có thể làm giảm thiểu khổ đau của mọi người, mọi loài và để chuyển ngược lại quá trình nắng nóng địa cầu. Đó là giới thứ hai của 5 giới. The second mindfulness training, true happiness. Aware of the suffering caused by exploitation, social injustice, stealing, and oppression, I am committed to practicing generosity in my thinking, speaking, and acting. I am determined not to steal and not to possess anything that should belong to others, and I will share my time, energy, and material resources with those who are in need. I will practice looking deeply to see that the happiness and suffering of others are not separate from my own happiness and suffering, that true happiness is not possible without understanding and compassion, and that running after wealth, fame, power, and sensual pleasures can bring much suffering and despair. I am aware that happiness depends on my mental attitude and not on external conditions, and that I can live happily in the present moment simply by remembering that I already have more than enough conditions to be happy. I am committed to practicing right livelihood so that I can help reduce the suffering of living beings on earth and stop contributing to climate change. This is the second of the 5 mindfulness trainings. Đây là giới thứ ba, tình thương đích thực. Ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con nguyện thực tập theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo hộ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người, mọi gia đình và xã hội. Con biết tình dục và tình yêu là hai cái khác nhau. Những liên hệ tình dục do sự thèm khát gây nên luôn mang tới những hệ lụy và đổ vỡ cho con và cho người khác. Con nguyện không ăn nằm với bất cứ ai nếu không có tình yêu đích thực và những cam kết chính thức lâu dài. Con sẽ làm mọi cách để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống lứa đôi. Con nguyện học hỏi những phương pháp thích ứng để chăm sóc năng lượng tình dục trong con, để thấy được sự thật thân tâm nhất như và nguyện nuôi lớn các đức từ bi, hỷ và xả, tức là những yếu tố căn bản của một tình yêu thương đích thực, làm tăng trưởng hạnh phúc cho con và của người khác. Con biết thực tập tứ vô lượng tâm, con sẽ được tiếp tục đẹp đẽ và hạnh phúc trong tương lai. Đó là giới thứ ba của 5 giới. The third mindfulness training, true love. Aware of the suffering caused by sexual misconduct, I am committed to cultivating responsibility and learning ways to protect the safety and integrity of individuals, couples, families, and society. Knowing that sexual desire is not love, and that sexual activity motivated by craving always harms myself as well as others, I am determined not to engage in sexual relations without mutual consent, true love, and a deep long-term commitment. I resolve to find spiritual support for the integrity of my relationship from family members, friends, and Sangha with whom there is support and trust. I will do everything in my power to protect children from sexual abuse and to prevent couples and families from being broken by sexual misconduct. Seeing that body and mind are interrelated, I am committed to learning appropriate ways to take care of my sexual energy and to cultivate the 4 basic elements of true love: loving kindness, compassion, joy, and inclusiveness, for the greater happiness of myself and others. Recognizing the diversity of human experience, I am committed not to discriminate against any form of gender identity or sexual orientation. Practicing true love, we know that we will continue
beautifully into the future. This is the third of the 5 mindfulness trainings. Đây là giới thứ tư, ái ngữ và lắng nghe. Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm và thiếu khả năng lắng nghe gây ra. Con nguyện học hành ái ngữ và lắng nghe để có thể hiến tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Con nguyện tìm cách đem lại an bình và hòa giải giữa mọi người, giữa các quốc gia, chủng tộc và tôn giáo. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hay khổ đau cho người. Con nguyện học nói những lời có khả năng gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng. Những lời chân thật có giá trị xây dựng hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói những khi cơn giận đang có mặt trong con. Con nguyện tập thở và đi trong chánh niệm để nhìn sâu vào gốc rễ của cơn giận ấy, để nhận diện những trí giác sai lầm trong con và tìm cách hiểu được những khổ đau trong con và trong người mà con đang giận. Con nguyện học nói sự thật và lắng nghe sau để có thể giúp người kia thay đổi và vượt thoát những khó khăn đang gặp phải. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và đoàn thể. Con nguyện thực tập chánh tinh tấn để nuôi dưỡng khả năng hiểu biết, thương yêu, hạnh phúc và không kỳ thị nơi con, để làm yếu dần những hạt giống bạo động, hận thù và sợ hãi mà con đang có trong chiều sâu tâm thức. Đó là giới thứ tư của 5 giới. The fourth mindfulness training, loving speech and deep listening. Aware of the suffering caused by unmindful speech and the inability to listen to others, I am committed to cultivating loving speech and compassionate listening in order to relieve suffering and to promote reconciliation and peace in myself and among other people, ethnic and religious groups and nations. Knowing that words can create happiness or suffering, I am committed to speaking truthfully using words that inspire confidence, joy, and hope. When anger is manifesting in me, I am determined not to speak. I will practice mindful breathing and walking in order to recognize and to look deeply into my anger. I know that the roots of anger can be found in my wrong perceptions and lack of understanding of the suffering in myself and in the other person. I will speak and listen in a way that can help myself and the other person to transform suffering and see the way out of difficult situations. I am determined not to spread news that I do not know to be certain, and not to utter words that can cause division or discord. I will practice right diligence to nourish my capacity for understanding, love, joy, and inclusiveness, and gradually transform anger, violence, and fear that lie deep in my consciousness. This is the fourth of the 5 mindfulness trainings. Đây là giới thứ 5, nuôi dưỡng và trị liệu. Ý thức được những khổ đau do sự tiêu thụ, thiếu chánh niệm gây ra. Con nguyện học hỏi cách chuyển hóa thâm tâm, nuôi dưỡng sức khỏe, cơ thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện nhìn sâu vào 4 loại thực phẩm là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực để tránh tiêu thụ những thực phẩm độc hại. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ bất cứ một sản phẩm nào có độc tố, trong đó có mạng lưới toàn cầu, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, sách báo, bài bạc và chuyện trò. Con nguyện thực tập thường xuyên trở về với giây phút hiện tại để tiếp xúc với những gì tươi mát, có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu trong con và xung quanh con, mà không để cho tiếc nuối và u sầu kéo con trở về quá khứ, không để lo lắng và sợ hãi kéo con đi về tương lai. Con nguyện không tiêu thụ chỉ để khỏa lấp khổ đau, cô đơn và lo lắng trong con. Con nguyện nhìn sâu vào tự tính tương quan, tương duyên
của vạn vật để học tiêu thụ như thế nào mà duy trì được an vui trong thân tâm con, trong xã hội và trong mọi trường sống. Đó là giới thứ 5 của 5 giới. The fifth mindfulness training, nourishment and healing. Aware of the suffering caused by unmindful consumption, I am committed to cultivating good health, both physical and mental, for myself, my family, and my society by practicing mindful eating, drinking, and consuming. I will practice looking deeply into how I consume the 4 kinds of nutriments, namely edible foods, sense impressions, volition, and consciousness. I am determined not to gamble or to use alcohol, drugs, or any other products which contain toxins, such as certain websites, electronic games, TV programs, films, magazines, books, and certain conversations. I will practice coming back to the present moment, to be in touch with the refreshing, healing, and nourishing elements in me and around me, not letting regrets and sorrow drag me back into the past, nor letting anxieties, fear, or craving pull me out of the present moment. I am determined not to try to cover up loneliness, anxiety, or other suffering by losing myself in consumption. I will contemplate into being and consume in a way that preserves peace, joy, and well-being in my body and consciousness, and in the collective body and consciousness of my family, my society, and the earth. This is the 5th of the 5 mindfulness trainings. Brothers and sisters, we have recited the 5 mindfulness trainings, the foundation of happiness for the individual, the family, and society. We should recite them regularly so that our study and practice of the mindfulness trainings can deepen day by day. Kính thưa đại chúng ta đã tuyên đọc xong 5 giới quý báu, nền tảng của hạnh phúc gia đình và chất liệu của chí nguyện loài ta. Buộc dạy chúng ta phải ôn tụng thường xuyên giới tướng mỗi tháng ít nhất 1 lần, để sự học hỏi và hành trì 5 giới càng ngày càng sâu sắc và lớn rộng. Kính mời đại chúng mở trang số 8. Please turn to page 8. Trang số 8. Trong hướng sông Giang Điền xe nở bồn hiền thang giới thành tình chúng sanh lắng niệm trần đệ tử tâm thành hướng về tâm bảo bụng là thầy chỉ đạo bằng tình thân huệ toàn tướng con đoan trang trí và bi viên mạng pháp là có đường sáng dần đời thoát cõi mê đưa con trở về sống cuộc đời tình thân tăng là đoàn thể đều mà cùng đi trên đường vui tứ tâm giải thoát làm an lạc đời đệ tử nhớ tam bảo trên có đường hầm đạo biết tam bảo của tự tâm nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên thờ quy nguyện theo hơi thở nơi nụ cười tươi nguyện hồng của đời mà con quán chiếu nguyện xin tìm hiểu
cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bất khổ, đệ tử nguyện xa cuộc đời thiếu dường để sống lành, an hòa cho thân thể kiên cương, nguyện rũ bỏ áo lo tha thứ bao dung, cho tâm tư nhẹ nhõm, đệ tử sẽ nguyện ơn sao để báo ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn mẹ ban chúng sanh, nguyện tu học tinh chuyên cho cây bí trí nở qua, mong một ngày mai có khả năng cứu độ muôn loài, vừa ra nói khỏi khổ, sẽ nguyện bồ pháp ta chứng minh, gia hộ cho đệ tử chúng con viên thành đại nguyện. Kính mời đại chúng mở trang số 22. Trang số 22. Please turn to page 22. Page 22. Nguyện ngày an là đêm an lành, ngày đêm sáu thời điều an lành trong mỗi giây mỗi phút cầu ơn tham bảo nước che chở. Nam mô Đức Bồ Tát Tiêu Ta Giá Kiến Tường. Nam mô Đức Bồ Tát Tiêu Tai Gia Kiến Tường. Nam mô Đức Bồ Tát Tiêu Ta Gia Kiến Tường. Con về nước tử bồn mà nơi đưa đường Chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nước tự pháp con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nước tự tăng đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời để thân trị tồn các tham hiếu tạo công đức vô biên để tự sinh hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Pháp môn sẽ nguyện học nghĩa sinh nguyện đàn phiền não sinh nguyện đoàn và bổn sinh chân. Kính mời chúng xả chân trước khi đứng dậy. Please release your legs before standing. In gratitude to our parents who give us life, our nation that keeps us safe, we bow deeply to the three jewels in the 10 directions. Đệ tử chúng con nhân cha mẹ sanh thành quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong 10 phương. In gratitude to our ancestors, teachers, and friends who support us on our path, we bow deeply to the three jewels in the 10 directions. Đệ tử chúng con nhân sư trường giáo huấn liệt vì tính thi đàn na,
cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. In gratitude to all living beings in the animal, plant, and mineral worlds, we bow deeply to the three jewels in the 10 directions. Đệ tử chúng con nhớ mọi loài chúng sanh cây cỏ đất đá, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. Kính mời đại chúng cùng an toàn. Please be seated. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay cũng có cơ hội chia sẻ bản tiếng Anh cho các bạn trẻ. Trước khi mình bắt đầu, kính mời đại chúng cùng nhau chắp tay để mình niệm Phật. So dear friends, this morning I have an opportunity to share in English to our young friends. Before we begin, we invite you to join your palms together and we'll recite the Buddha's name 3 times. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dear respected Thai, dear brothers, sisters, and friends, today is March 24th in the year 2024. We're in Trúc Lâm Monastery having our regular Sunday service. How's everyone doing today? I'm still getting used to the time adjustment, coming back from Thailand and Laos. And so not only just that, but I also had the chance to enjoy the cold weather the past few days. And coming back to Canada, it feels coming back to home. Because when we were traveling with Thai back in Thailand and Laos, every day is so hot, 40 degrees Celsius. You're sweating every day, taking a shower twice a day. And coming back to Canada, my brothers and I, we said amongst ourselves, it's good to be back in the Canadian air, the crisp breeze. And so today, in the ceremony, we commemorate the Buddha's passing, his Nirvana day. And in the history of the Buddha's time, he lived up to 80 years old. And after that, his fellow community continued on to sharing the teachings and as well teaching to many fellow lay friends, lay men and lay women. And up to today, we see that the teachings have lived on up to now. And even the Buddha's body may have passed, but his students, his teachings also continued in us. We also can see that in our daily life. When we recognize our loved one or our family member has passed away, we know that it's a sad time because we have just lost our fellow loved one, our fellow brother, our sister, our dear son or our dear child. And sometimes it can take a whole burden upon ourselves to be able to overcome that because the amount of memories, the amount of relationships, the connection that we have cultivated throughout the many years, it's hard to let go. And we still keep them inside of us. And even their physical body
may not be here, but the memories that you've created with them, the memories that you have within you, still lie. They're still alive in you. Even if perhaps your parents, your grandparents may have passed away, their blood still runs in you. Inside of you, you have 50% of your mother's blood, 50% of your father's blood. And so whether your parents, your grandparents, their body has passed, but you still live, they're still alive because you continue to live for them. Every day when you wake up, they also wake up with you. Every time that you brush your teeth, they're also brushing your teeth. Wherever you go, they're with you. You take them wherever you go. When you are happy, they're also happy. And I remember when we monastics attend a funeral service, very rare do we ever hear someone about when someone who had passed, how much money they made. Very rare to hear that. But the most important thing that we often hear about is how much they impacted a person's life. And maybe they impacted to that small child, to their brother or sister, their family, etc. And how they impacted their life is by how they lived their life. They lived their life in such a way that everyone was always happy. They always remembered something good about them. And very rare we would remember something very bad about them during a funeral day. And if so, we try to let go of that. Because why do we need to hold on to something so negative to a point that we need to bring it to the funeral home? And so when we come to a time to mourn, to remember, transitioning into the next life, we also hope that we can live for them, to do better for them. And I'm sure that many of our loved ones, our parents, our grandparents who passed, I'm sure they also want that from you. They always want you to live a good life, to live and happy, not to be sad, not to be depressed, not to suffer as you're living your life. But we can see that we are the continuation, and we have the responsibility, the role to play to continue on for the next generation as well. And how we live our life, how can we live our life in a good way? Earlier, we had the chance to listen to the 5 mindfulness trainings, and we can briefly summarize each of the mindfulness trainings is that not to kill, not to steal, not to have sexual misconduct, not to lie, and not to consume any intoxicants or perhaps overconsumption of something. And so what do these 5 mindfulness trainings, we always tend to read them every month. And you may ask, why do we need to read these things? It's because we tend to forget about the good nature, the moral ethics that we live in our daily life. If you happen to conduct an act of killing, what happens in society? You get caught, you are sent to jail, or perhaps you're taken to a court, and you be sentenced to a certain amount of time that you have to live up in jail or can do community service. And we can see that these 5 mindfulness trainings are trainings for us. They're not a set of rules, but they are guidelines for us. That's why the word trainings is the key word we have to remember. We train ourselves to become better every day. We train to be good. We train to be the best. We don't train ourselves to be the worst, right? We train, if we know we are good, we try to become better. If we know that we are better, then we become the best. And so they are just trainings for us. And just like imagining yourself riding a bike when you were a little kid. You wanted to learn how to ride a bike. And you can't just hop on any bike and ride it right away. You would have to install little training wheels to ride the bike, right? And so you would ride around the neighborhood, back and forth on the sidewalk. And once you felt you were confident, you were ready, you take off those training wheels, and you ride your bike very freely. You know when to stop, you know when to slow down, when to speed up. It is also the same in the practice. And these mindfulness trainings teach us 3 good intentions. It's to always avoid doing the bad,
always learning to do good and to always help others. That is the essence of those 5 mindfulness trainings that are trying to teach us. Avoid the bad, do good, and to help others. And we can see that they are also a type of medicine for us to prevent sickness. When I was traveling in Thailand, my brothers and I, we had a chance to listen to a tour guide. And this tour guide shared 3 life lessons for a Thai family to raise their children. The first is to prevent the sick before treating the sick. The second is to cultivate merit before becoming rich. And the third is to become a monk before you get married. And the third you may hear is so odd, because here in Canada, the tradition is very different compared to Thailand. And the first, preventing the sick before treating the sick. We know as a practitioner, we have our practice. And the Buddha shared about many types of sicknesses and suffering for us that we may be involved with. And the main thing that we always tend to hear are the 3 poisons. That is greed, anger, and ignorance. Those are the 3 poisons that we are always engaged with every single day. And as a practitioner, or even as a monastic, we need to learn or to have a set of tools how to deal with that type of sickness. Or maybe we're dealing with certain suffering. We need to know what kind of tools can we do to treat that suffering. And when you suffer or you're sick, you don't just treat the symptoms, but you also try to find the root, the cause of that sickness, of that suffering, and so that you get rid of it, and so that the sickness or the suffering doesn't arise back. And I'm sure that many of us, we have gone through that certain phase when we were sick. And sometimes we have to take some medicine, Tylenol, Advil, to prevent that sickness from happening again. It is also the same in our practice. When we recognize we have one of the habits such as greed, we can go a little bit deeper in greed, is that the Buddha shared there are many types of greed. But usually we tend to become greedy in the 5 sensual pleasures. And that is sex, fame, money, overeating, and oversleeping. And sometimes we get consumed by one of those. And we can see that this also relates to the 5th mindfulness training, learning not to overconsume on intoxicants. Or maybe we're not being aware of ourselves, not being consumed by our emotions or one of our senses, and learning to find ways to be able to moderate ourselves, to be able to prevent from overconsumption. And my own experience coming back from the trip is that I started realizing that I've been overeating more than I regularly eat. Usually after a meal, I would feel full. But around this past week, I started to feel that I think I need a little bit more food to fill my stomach. And so I would grab some bag of chips, some candy, drink more sweets, and all that. And I realized that I started to become more sluggish, more heavy, more, not really healthy in a way. And I believe that many of us, we can relate to that. We tend to lean towards in the direction of consuming so much of that one food. And we don't know how to control ourselves. We as human, we want to become healthy. We don't want to be sick all the time, right? In order to do that, we have to prevent from being sick. From what? Eating good, healthy food, exercising, sleeping on time. Many things that you can try to find ways to prevent from being sick. And for myself, I'm still working on that. And I believe that many of us, we're still working on overeating. And I believe that food is just too good to stop from eating. It's too tasty. It's too appetizing. And there's sometimes that we cannot control ourselves, but we need to know how to moderate ourselves. Am I consuming too much of this food? Or am I consuming too much of this alcoholic drink?
And when we realize or we bring awareness upon ourselves, isn't that mindfulness right there? When you recognize that you're consuming too much of this drink, or too much of this drug, or too much of this food, you start to realize that your health is not the same as before. And you may ask yourself, why is that? Is it because I'm consuming too much of this? Do I need to balance it out? In that moment, you are starting to start the process of preventing that sickness, perhaps overconsumption, of oversleeping, of having too much greed, and so on. And one of the stories that I can relate to back in the Buddha's time was that there was one time the Buddha and his disciple Ananda were walking in the forest, and they stumbled upon a bag of gold. And Ananda asked the Buddha, Lord Buddha, what should we do with this bag of gold? Should we take it back to the community and use it? Or should we just leave it there? And immediately the Buddha said to Ananda, Dear Ananda, we should leave that bag as it is and continue on going to our destination. That bag of gold is not what you think, but it's a bag of snakes. And so upon leaving, after a few minutes, there happened to be a merchant coming by on that path. And he saw that bag of gold. And he was so enticed and interested in taking that bag of gold because no one claimed it. And so he had the right to claim it, right? But sooner or later, in a few minutes later, there was the king's guards that came by to pick up the gold because earlier on, as they were taking the king, they dropped a bag of gold. And they suddenly remembered they had to go back to the path and pick up the bag of gold. And as I saw that merchant taking that bag of gold, he was stealing from the king. And so immediately the guards had to kill that merchant because he was stealing from the king. And we can see that the analogy that the Buddha used, that the bag of gold is a bag of snakes, is because it enticed us. It created the sense of greed in that merchant. And if perhaps that merchant knew that bag was not his, he wouldn't have touched it. He wouldn't have bothered to taking it in the beginning. And so when we learn the first life lesson is to prevent the sick before treating the sick, knowing what we need to do. What are the tools that can we take? What are the certain medicines that we have to consume in order to prevent us from being sick? And I'm sure that many of us, we have a certain amount of tools, a certain amount of knowledge to prevent ourselves from being sick. And not just being sick from getting a cold or having a cough, but also knowing our own suffering, knowing our own emotions. When we recognize that we are unable to control one of the emotions, anger, from arising, we need to learn how to train ourselves in order to avoid certain crowds, certain people that push our buttons. And if in that moment we are angry already, we shouldn't shout at the person that in front of us. But if you have enough mindfulness, enough patience for yourself, you learn to recognize that anger is arising in you. And you should take a step back, find yourself a space to practice walking, to practice breathing, so that you cool the flames down. And if you're the person who has sparked that fire, for that person to become angry at you, you do not add oil to that fire, but you also immediately stop yourself from creating more problems for not just yourself, but for the other person as well. And this is a practice that we often need to be reminded all the time. And we can see that the 5 mindfulness trainings go along with that as well. They're always reminding us to prevent from the sickness or suffering from happening upon in that moment. No killing, but instead you want to protect life. No stealing, but learning to able to practice generosity. No sexual misconduct, but learning to love everyone, to protect children from sexual abuse. No lying, but learning to speak honestly, speaking truthfully, and not consuming any intoxicants, but learn to protect your body and love your body as well. That is the first lesson from my trip, is preventing the sick before treating the sick. The second life lesson
is to cultivate merit before becoming rich. And my brothers and I, we had a chance to practice almsgiving for monks back in Thailand and Laos. And every morning, in the early morning, we would wake up at 4 a.m. and we would come towards the closest temple and would sit down and prepare the food that we're about to give to them in that morning. And because why we do it early in the morning? Because during the day it's very hot, and no one would be able to go for a slow walking meditation, holding their bowl or in their pouch in very hot weather. So early in the morning is a good temperature for everyone to be able to come out, to be able to walk slowly, and to enjoy the fresh air as well. And so in that morning, we had the chance to practice generosity, to give. We would have a bowl of sticky rice and another bowl of snacks, of juice and milk to offer to the monks. And during that time, a lot of visitors would take pictures with the monastics, because it's their first time seeing a monastic offering food to another monastic. It's very rare to see that. But it was a good opportunity, a good learning experience for many of us, as monastics, to be able to do that once in our lifetime. And so when we have a chance to practice giving or practicing generosity, you're also cultivating merits for you. We can say merit as in cultivating mindfulness, cultivating the good habit energy for yourself. And there are 3 steps in how we can cultivate merit. And the Buddha shared is the first is produce the gift prior to giving, so which means cultivating the intention to give. The second is to giving that gift, which means having the material objects or giving within your capacity to the receiver. And finally, when you combine both your intention and the gift, you also feel at ease. Your heart is at ease from giving that gift because it's being received by someone. And we can use one example is that if you have the intention of wanting to help in the kitchen downstairs, and you want to help, but you want to give food to the people, you must first thing is to cook the food, to have the food prepared, and is it presentable for the people to receive that food? And as you have the intention, you create the food, you cultivate the plate of food in front of you. And when you are able to give that plate of food, aren't you practicing generosity? Aren't you cultivating merit in that moment? Because you have the intention already, and you have the material objects, then you also, your heart, you feel at ease because someone is receiving that plate of food that you made for them. And don't we feel happy as well? When we cook a food for our loved one at home, we have the intention that we want to cook good food for them. We want them to be happy. Then you have to find ways, the recipe to cook that specific dish, that specific food for them. And when you offer to that, you see the reaction, the result from that. They feel pleased, they're very happy. And sometimes at a party or event, they may ask, what was your recipe? And sometimes you may say, the recipe is my secret. And the secret is cultivating that love in your food. When you cook food, are you cooking with love? Or are you cooking with anger, with sadness in that? And many people can feel and taste that food as you cooked. If you're able to cook with love, people will enjoy that food. If you only cook with anger, with jealousy, hatred, the people will not enjoy that food. They'll only take a little bit sip from that, and they will leave it as it is. That is the second life lesson, to cultivate merit before becoming rich. And the third, it may not be applicable to everyone, is become a monastic before getting married. Why do I share this? Because in Thailand, many families who are getting married, usually the bride's family will ask the groom, do you have a certificate that you were ordained as a monk? No matter what kind of certificate that you have, maybe a PhD, a degree, or diploma of any other subject,
That doesn't matter. It's not important to them. The main important thing is, do you have a certificate that you were a monk practicing for a certain amount of time? That is the most important thing that they consider as before they let you take the bride. And we don't have to become as a monastic and receive that certificate, but we can say in this time that we can just be a good practitioner, a good person in such a way. When you attend to an event and when you leave an event, you want to always leave a good impression for the people, for the host. In Vietnamese, there's a word that we tend to use when we are going in a group, where we're traveling somewhere from place to place, and that's what we call hành hương. Han means action, hương means the fragrance. Wherever you go, you leave a certain fragrance behind based on your actions, whether that may be your speech or the way how you acted upon the host, the organizing committee, and so on. And if you leave a good impression with them, they'll always remember about your group, and they'll always want to invite you to come back. But if you go to a place, you leave a bad impression upon the host, you don't help with them, you don't speak, you don't respect them, then you leave a bad impression, and they may feel that they don't want to invite you anymore. And they may ask you to leave a little bit earlier than your scheduled time. And so when you want to being a good practitioner or being just a good person, you always want to leave a good impression for people to remember about you. We often tend to remember more mistakes than the good things that people do. Isn't that right? We will always remember one small thing that one friend did upon us. And that one friend that did something bad to us will constantly remember years after years. But how many times have we remembered something very good about them? Very little. So we often tend to lean towards more negativity than positivity. And so why can't we change that? We should learn to change that. And when you have a good intention, cultivate a good impression upon others, then you also leave a good fragrance behind for people to remember. In Buddhism, we're always trying to remind you of many teachings. But the most two important teachings is to be able to cultivate love and understanding. And that is why in Thailand they see that certificate of being a monastic is more important than any other certificate, because you have taken the time to study, to practice in a temple for maybe 3 months, 6 months, or even a year or so. And upon learning in the temple, you learn to be patient, you learn the qualities of how to tolerate with other people. But you also learn how to love others. You also learn how to understand others as well. And so when you graduate from being a monastic, you have the certificate. And in Thailand, when you're about to get married, they will ask you where is that certificate, and you can show them. And that is your proof that you were ordained as a monastic. In one of the teachings that the Buddha shared, we can be a monastic from a form, we can be monastic through our mind, and we can have our mind and our body as a monastic. If we see a monastic who just has the image, who shaves their head, wears a robe, but doesn't practice being as a monastic, then that is someone that we should try to avoid. But also, even if you are a monastic, you recognize that you have those qualities of that. Then you learn to try to improve yourself, to train yourself to be a monastic that has a form, and a monastic who has a good mind, the practice, the essence of being a monastic. But if we are someone, maybe as lay friends, as practitioners, who are not able to shave their head, but we still wear a gray robe, or we don't have a gray robe, but we have the heart, we have the good intention to practicing the teachings, practicing the 5 mindfulness trainings, practicing meditation, and so on. You are also striving towards practicing as a practitioner. And if you're able to have both
the form and the mind together, then you are walking on the path of being a monastic. And for those who have a good intention of wanting to practice being a monastic, you can also try to also practice the form. Shave your head, maybe wear a simple robe. Learn to live your life simply. And you will see a big difference compared to your ordinary life and the monastic life. You not only shave your head, but there's benefits to that. You save your time, you save money, you save shampoo. When you wake up, you have to fix your hair. You have to look yourself in the mirror and to make sure your hair is looking good, or you're about to attend an event. You have to style your hair in such a way that you look very presentable. But for a monastic, you see, it's very simple. We shave our head, we wear the robe, and here we are in front of you. Isn't that much more simpler? You save time, you save money, and you also save the amount of shampoo or conditioner that you use. So those are the 3 life lessons that I had a chance to share to our English-speaking friends yesterday. And having an opportunity today to speak to all of you in public on the Sunday service, I also wanted to share again to you these 3 life lessons that I learned during my trip in Thailand and Laos. And what are they? Preventing the sick before treating the sick, to cultivate merit before becoming rich, and to be a good practitioner, to pay back gratitude to your friends, your parents, or even being a monastic before getting married and paying back the gratitude that you owe to them. So thank you, dear friends, for attending for this morning's session. I wish you to have a wonderful week, and may you be well, be happy, and be at peace. Thank you. Kính thưa đại chúng, kính cảm ơn đại chúng đã ngồi và lắng nghe con chia sẻ bằng tiếng Anh sáng hôm nay. Trước khi mình kết thúc thì con xin phép con thông báo tuần tới thì ngày 27 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 3 sẽ có mấy ngày khóa tu cho thanh thiếu niên ở tại tu viện Tây Thiên. Ngày 27 những các em ở địa phương đây ở tại Edmonton, lúc 5 giờ chiều thì quý thầy sẽ sắp xếp đón các em từ tu viện Trúc Lâm trở lên tu viện Tây Thiên ngày hôm đó. Và đồng thời ngày 28 cho đến ngày 1 tháng 4 sẽ có khóa tu mùa xuân cho người lớn tại tu viện Tây Thiên. Thì đó là những ngày sắp tới đây cho tuần tới. Con xin thông báo. Kính cảm ơn đại chúng. So dear friends, I just have announcements to make for the upcoming events for next week. So on March 27th to March 30th, there's a youth retreat that's happening at Westlock Meditation Center. For our friends who are locals, we have set up a pickup for you to go from Trúc Lâm Monastery to Westlock Meditation Center on this upcoming Wednesday on March 27th at 5 p.m. So those who need a ride from Edmonton to Westlock, please be here before 5 p.m. on Wednesday. And for those who are registered for the spring retreat for adult, that's happening from March 28th to April 1st, that will also be taking place at Westlock Meditation Center. And so please, those who can make your time, be there for the retreat. If not, we will see you again next week on Sunday. So once again, thank everyone for being present for today, and I wish you have a wonderful week. Trước khi mình kết thúc, thì kính mời đại chúng mình cùng nhau chắp tay và hồi hướng. So before we end, let's join our palms and recite the closing verse. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật nào. Mời đại chúng xả trường xoa bóp trước khi mình nghe tiếng chuông.
Please release and massage your legs before we stand up.